Hola, buenos días. Good morning, Bienvenidos a esta and welcome to presentación this del presentation proyecto de for Murcia. the project En of primer lugar, Murcia. disculpad First of all, este retraso de apologies for the estos delay. We've minutos. got some minutes of delay. Me acompañan en esta mesa We've got in this diferentes table miembros several este members proyecto of this de project Murcia que in les vamos a Murcia. presentar. We are going to introduce Aquí a you mi to them. izquierda está On my left-hand David side, Caparrós, I've que got es David responsable de Caparrós. He is the proyectos responsible Centro for Tecnológico del projects from the Mármol. Miguel Technological Ángel Center for Silvestre, Marble. We've got en Miguel Ángel representación Silvestre in de Amuebla, representation y of a mi Amuebla. derecha And on my Jesús right-hand Caparrós, side, I've que got es Jesus Caparrós. desarrollador He is a de videojuegos, developer for video que va a games, ser, bueno, pues, una de and las principales he's platos going to fuertes, ¿no? be one of the main que les vamos a presentar actors here esta today mañana. about the introduction eMurcia that we are going to es un present you this proyecto morning. que consiste en eMurcia is a desarrollar project de una that forma has to do with the experimental development in an y por experimental medio de una way integración and through tecnológica technological la creación integration de una plataforma de feria for the virtual creation que of esté a platform enfocada en for los a retos virtual de fair la that is digitalización del focused in sector the de la vivienda. challenges of the digitalization in the habitat sector. This project was asked by the Business Association, CTM, Technological Center of Marble, and this project has been within the framework of the strategical projects that are contemplated in the strategy for innovation and research for the smart specialization. This is RIS 3 MER strategy. This has been developed in 18 months. We started on the last day of 2020, and it has been developed through 2021 and also the 6 months that we have of this year that we have had this year. We have had the funding of the Consular for Business and Industry, the General Direction of Business Direction, and it is within the framework of the RIS 3 MER strategy, with the approval of the regional funds development from the European Union. The main objective of this project has been, first of all, to create a virtual fair that is immersive, where we can get into this world. Any visitor, any participant can get into this world in a virtual way, and all the responsible people that are participating can do the same. One of the main premises that we had was to create a type of tool that does not need any kind of downloading for users. Another objective that was important for us was to create the interoperability of these tools among different sources, databases, etc. We are going to explain this further in detail later. And also we want this tool to be accessible from any kind of device, from any kind of tool. This tool, this project is understood as a complement for face-to-face fairs, the existing fairs, trade fairs that we have. It won't be a tool that is going to be used exclusively, but it is going to be a complement for the process of this kind of events. In this case, it has been addressed to the habitat sector, but it can be adapted to any other sector that we wish. We understand that the new commercial or trading strategies in these historical moments that we are living post-COVID are tools that can have an impact and usability in order to implement the presential events. The hybrid concept has been established, as you all know. We are all willing to meet people in person, to go back to normal and to have presential events, but we know about the importance of preserving health and to have more participation. So when we integrate these with virtual tools,
and virtual participation, we can get more attendance. That is why we have the way of hybrid events now. Another important context, the new economical scenarios that we are living in. We know that we have energy resources that are positioning every day a strategy, and therefore we understand that the attendance in a remote way can save these kind of resources. And these could be national or international events. About the trends, we have trends for the metaverse and these kind of rooms, these kind of spaces, this kind of occupation of the business spaces within these kind of contexts. We are going to explain further in detail a little bit later. Alberto is going to comment a little bit deeper on this topic afterwards. So I am going to introduce you as well to the rest of companies that have been part of this project. It has been a project that has been led by the Technological Center of Mármol and Amuebla. They are an association of professionals of the region of Murcia that represent the habitat for furniture and building. They have been the leaders of the project together with other institutions such as the University of Murcia, with Mariano Flores leading the team. We have had several great professionals that have developed a tool that we are going to see afterwards. One of the participants has been Digio Soluciones Digitales S.L. This is a company for digital solutions and the development of software with big reputation. We have had Hasta 13. I represent this company, an audiovisual study. We know a lot about the audiovisual production and also about the development of new tools, interactive tools, in order to integrate these systems. And also we have had the advising of the sons of a bit entertainment. They know a lot about video games. Thank you very much for being here. I am not going to go further in detail, so I am going to introduce Alberto from Sons of Avid. He's going to connect virtually to this platform, and he's going to present his speech about metaverse in the business world. Alberto, buenos días, good morning. Ricardo, muchas gracias por la presentación. Thank you very much for the Y presentation, nada, Ricardo. yo Good morning, en everyone. estos 10 minutos During voy a these intentar 10 compartir minutes, I am mi going visión del to metaverso, try and dónde estamos, offer you my vision hacia about dónde the vamos metaverse, y our por qué situation, empresas where we como go Nike, to, and why Ray-Ban, companies Carrefour, such as Ray-Ban, entre otras Carrefour, muchas, Nike, están among apostando tan others, fuerte are betting por esta strongly tendencia for tecnológica. this kind of trend. Y bueno, está en boca de todo el mundo. Redes sociales, Everyone is talking prensa about digital, metaverse, podcast, radio, medias, televisión. podcasts, En los radio, últimos meses todo TVs. el In the mundo last habla months, del metaverso. everyone is talking about Exactamente the desde que metaverse. Meta o Mark Zuckerberg compartiera su Since visión Meta or Mark Zuckerberg hacia dónde iba la compañía, shared ese cambio the de nombre, vision of todo this esto company, que compartió, and que, then we bueno, changed la the verdad name, que fue etc. algo que tuvo muchísima repercusión This had a y big que repercussion, también tuvo, bueno, su lado and positivo y su lado it had negativo. a negative Ahora comentaré un aspect poquito as esto well, para not ver cómo only a priorizamos o positive nos way. I am dedicamos ya going to comment a entonces little bit a la about this industria del afterwards. videojuego y más We are concretamente talking about video games a productos con industry. este componente We talk social, about products avatares with a y social demás. component Digo, like tuvo su parte avatars. positiva, su parte There negativa. is a La parte positive positiva part and a negative es que part. As I muchas said, the marcas positive part is that decidieron a dar el many paso brands a decided entrar to en step el forward metaverso. and to Muchos enter the venture metaverse. capital, There fondos de are capital lots riesgo, of venture inversores privados, capital, también se private decidieron añadir investors that el metaverso decided to a su join ejercicio the de inversión, metaverse, incluso a crear fondos específicos
in their investments and also to create specific funds for this purpose. So the globalization of this term, metaverse, which is not a concept invented by Zuckerberg, but it is true that it allows us to write easily using a single word. But it has had a negative aspect because there are many people that have a vision of the metaverse that is only regarding the meta part. And this can be somehow dystopic. This would be like being isolated from the real world. It would be like having a parallel world, an alternative reality like we can see in some kind of fiction movies such as Matrix or other films that could be good examples of this. But the reality is that the technology has to progress in order to reach this point. In the future, we may have a moment where we would have this level of intensity. But with what we have today, we are far away and we need several phases in order to reach that destination point. And the concept of metaverse is going to be changing through time as we walk through the phases. So metaverse is something at the long term. Well, not really. Actually, that's something that we have now already. But there is a question that I would like to pose. This vision of meta, of a metaverse, 100% immersive, should be like the case. I mean, should we have a 100% immersive metaverse? Is this vision of 100% metaverse the only one valid? And I don't think it is. Today, as we are going to see, we've got different degrees of immersion in the metaverse. We've got horizons, we've got hard space, we've got many other metaverses of extended reality, and we can access to those metaverses through a physical conventional screen such as Roblox or a web navigator such as eMurcia. We've got centralized metaverses, decentralized metaverses. So I want to clarify something here, and it is that I believe that we have to highlight that the metaverse has existed for years. It has been in the market for years. We've got several types of metaverses for years in the market. For example, Roblox is already 16 years old. Sandbox, Minecraft, they are billing millions of dollars per year with millions of active users per day. And many of the main brands in the world are entering this world. And then the second question would be why? Why are those brands entering the metaverse? Here we've got the concept of native of the metaverse. We're talking about the Z generation and Alpha generation. They were born with the online gaming, with Minecraft, Fortnite, Roblox. They interact with other users through their avatars in virtual environments. And this is the basics of the metaverse concept, to use the video game platform in order to have a three-dimensional environment so that we can socialize with our avatars and not only play in the most advanced ways, we can even build and win money with the platform. So if we explore in Minecraft or in this kind of worlds, or even shooting in Fortnite, they are talking sometimes, users are talking sometimes about their exam on the following day. So it's just another way of socializing, another way of talking to their friends. It could be, well, it could be like talking in the bench in a park. So it's not replacing the reality. Some people will look at this like a way of replacing reality, but I think it's different experiences. Last year, for example, Ariana Grande gave a concert with 78 million simultaneous viewers.
And Y en this este is concierto, pues, crazy. efectivamente, In no this puedes concert, tocar you físicamente cannot touch a tu amigo, ¿vale? Es people una experiencia physically. You diferente, cannot en touch la your que, friends pues, por ejemplo, physically. sí It's que a puedes different volar, o experience, but Ariana you can Grande se puede hacer fly. For gigante, example, pero Ariana como digo, no Grande reemplaza can nada, es una become experiencia audiovisual bigger. It is an distinta, audiovisual como podría ser experience, a ver different una one, película, and it could pero be con like este a film componente with interactivo. this De interactive hecho, estos component. videojuegos que There estamos are nombrando, video Roblox, games Fortnite, with Minecraft, se están Roblox, convirtiendo en Fortnite, verdaderas Minecraft that are plataformas de becoming contenido. platforms, content Conciertos, platforms, galerías de with arte, concerts, with art marketplaces, galleries, with marketing de todo, ¿no? places, Aquí vemos, por etc. ejemplo, una imagen de Here we can Nightland, see que es an image of una Nightland, de las muchas which entradas is en el metaverso one de of Nike. the Y entries que in the esto metaverse inicialmente from Roblox, Nike. y no es This casualidad, was started by 50% de Roblox, los and menores de 16 50% años de of Estados the Unidos people under juegan a 16 Roblox in a the diario, USA y un 70% play gasta más Roblox, dinero and en estos mundos 70% digitales que en el spend mundo físico. more money Y lo in these vemos en digital chavales worlds que, than por in the ejemplo, gastan physical world. And más we dinero can see that y no some tan people, chavales some también, young people, gastan más and dinero not that young en people, skins, por spend ejemplo, en more ropa de money in Fortnite, skins, que in en clothes ropa for física. Fortnite than in Y physical estos nativos clothes. del metaverso están And acostumbrados these a adquirir y people in darle the valor a metaverse estos are activos used digitales to y son, give value es que to son los these consumidores virtual de un assets, futuro, and they are muy, muy cercano. using a Esto very las close marcas lo future, saben. and the Y brands bueno, know about también this. comentar el componente híbrido que va a And influir the hybrid incluso a la hora de component is comprar going to have an un impact producto físico. even Por when we ejemplo, buy a physical product. For imaginemos una caja example, de sol imagine que that por you el want to mismo buy precio, some sunglasses. incluso For the un same poquito más, price or even a little adquieras bit tanto higher, las you gafas can físicas get physical como su versión sunglasses digital with a interoperable. digital Y ahora comentaré version. un poquito más Imagine sobre that you la can do interoperabilidad. that. That would be a Pues great este factor, value. frente a This otra marca, factor otro producto que no with incluya if you el put activo it digital, va opposite a or compare influir la it to other decisión de brands that compra don't have this incluso de possibility, it's going to have productos an impact on the físicos. decision Y of cierro esta parte purchase. con el tema este de la interoperabilidad, And also que no es about otra cosa que poder disfrutar de interoperability, tus activos this is digitales something en that infinidad de you plataformas y can metaversos, enjoy no solo en in uno, no solo si compro un skin different en Fortnite, metaverse, in lo puedo different usar en platforms, not Fortnite, only sino en in todos los que sean platforms like compatibles. Fortnite, for example. Veremos So esta that means interoperabilidad with entre plataformas, interoperability, I principalmente mean de that we metaversos can use the same asset descentralizados, in different que no es el platforms. caso, This por would ejemplo, be de Meta, decentralized creando todo un platforms, nuevo ecosistema digital creating a cada new vez más digital atractivo para ecosystem todos. that is more and more attractive for the Y users. por último, And intentar last hacerlo but lo más not concreto least, posible, el debate entre el the enfoque de un debate único metaverso contra multitud de metaversos interoperables. between En mi one opinión, single este metaverse segundo and enfoque different on es el que multiple tiene mayor metaverses. I potencial, think es lo that más the similar second a lo que option tenemos has more actualmente, potential, y and de hecho it's es the como hacia most lo que se similar está thing to tendiendo. what we want to Y reach. como hemos visto, ya hay multitud de metaversos There are afuera, y la several mayoría de los más multiple importantes metaverses enfocados outside, al out there. entretenimiento, Most of pero them también are focused encontramos to ya metaversos entertainment, but enfocados we al also arte, a have la medicina, some al ámbito focused to industrial, o medicine, también, como industrial, aquí nos atañe, arts, para la celebración or de like ferias we virtuales. do have here, Con the eMurcia, creation of virtual gracias a fairs. la tecnología del With videojuego, al concepto eMurcia de metaverso, and with podemos the disfrutar de technology estas that we have ferias de forma available, we virtual, can enjoy de these una forma fairs in a completamente virtual way. interactiva, It's a pasear por los totally stands, interactive way. We interactuar con can walk otros through the asistentes, stands, we can con interact todas with las other ventajas que assistants, ofrece el metaverso, we sin necesidad attendees, sorry, de we desplazarnos, can por ejemplo, decenas, go cientos o to miles de kilómetros, we can salvando situaciones go to kilometers sanitarias, away, como places that are estamos kilometers away ya pasando with the ahora, o metaverse incluso without any hacer kind of visitas restrictions and actualmente, y todo de una avoiding forma muy cómoda, como hemos dicho, instalar negative una aplicación, geopolitical una forma muy novedosa y circumstances like the ones atractiva that we have y in the real alineada world con now. las So últimas this is a tendencias very tecnológicas. joyful way that can be aligned with the Nada, new hasta aquí mi technological intervención de hoy. strategies. Le devuelvo So la that is palabra what I a wanted to say Ricardo. today. So I Muchas give the gracias floor por back to vuestra Ricardo. atención y Thank you nos very vemos much for en your el metaverso. attention, and we are going to see each other in the Muchas gracias, metaverse. Alberto. Muy Thank you very much, interesante, desde Alberto. luego, Very tu interesting. exposición, del metaverso y todo Your lo que opinion about the va metaverse ligado también and everything al that is enfoque linked empresarial, ¿no? to the business focus is very Es interesting. importante, pues bueno, destacar que It ya is no es el futuro, important sino to es el highlight presente, that ¿no? this Y is por not lo the tanto future, this is the present es algo already. que So realmente pues tenemos que this is contemplar. something that we have to Voy a contemplate dar in paso our a los daily lives. compañeros I'm going to give the floor now to del my Centro colleagues Tecnológico del from the Mármol, Technological empezando Center por of David Marble, Caparrós,
like Y David a Caparrós Miguel Ángel representing Silvestre, them, de and Miguel Amuebla, Ángel los cuales Silvestre nos from van a Amuebla. poner They are el going contexto y el to futuro de las ferias, ¿no? Y talk about the context of han the sido, future cómo of the son y trade cómo fairs, serán how they have been, how they are, and estas how they ferias, will estos be. encuentros, sobre todo So las these que vosotros events, conocéis how del they sector have been, del how they hábitat are, and how they will be, y mainly in the cómo habitat veis que de alguna sector. manera estas herramientas So podrán how do you think incorporarse. these Sin tools más, can be voy a dar paso incorporated? a I will Miguel give you Ángel the para floor que now, Miguel nos Ángel, hable sobre please, este if tema. you want to talk about this topic. Good morning. Thank you, Ricardo. As Ricardo said, I am going to talk about the past, the present, and the possible future for the trade fairs in Habitat. The trade fairs in Habitat at the beginning were like a kind of an exhibition where we had products, new things, and we did businesses. Today, this context has extended. We have new products as we used to have before. We've got places to do business as we used to have before, but we also have now forums for debates, for prescriptions, for discussions about art, design, etc. At the company level, the fact of participating in a trade fair of Habitat means a great effort, not only to present new products that have a development behind in design, in the creation of prototypes, but also because of what we call the container. I mean, the scenario where this is going to be presented has to be also prepared. The stand has to be prepared. The trade fairs have been evolving from a very simple stand to more complicated stands. They are more elaborated now. We can see like an ephemeral architecture with big contributions of design, of architecture, and professionals devote all their creativity in order to create an ideal framework for companies to show their products. I've got these images which are quite illustrative. They are from the INGLÉS trade fair. On the left-hand side, we can have an image that is about 15 years old, and on the right-hand side, it is a current picture. As you can see, there has been a change for trends. You have noticed a change throughout the years in the stand, in the presentation of the products. Some years ago, the stand was homogeneous, the design was more simple, and sometimes the access was not very clear. It was like some kind of a barrier sometimes. But today we can see stands that are more ample, they are bigger. We can see products that are very big, that need space, and the trend has been to increase even more the need for space. As you can see, the architecture, the design of the stand has changed as well. On the current picture on the right-hand side, you can see that we have invested much more on the design, on the presentation itself. So the stand has progressed. We have a bigger space now, bigger investment, etc. Obviously, this effort is getting bigger. So the logistical problems, the transport problems, all these preparation things require more effort from the companies. If we talk about fairs, if we are talking from the local point of view, if we focus in the companies of the region, we can have 3 benchmarks here. They are references for the geographical areas. In the region of Murcia, we've got the INGLÉS fair. It is a regional fair with a long
history, al ámbito del mueble, and del I am hábitat, referring más to the concretamente del mueble. furniture world, to En el habitat ámbito world, nacional, cabe specifically the destacar que la furniture Feria del world. Hábitat At the de national Valencia, level, digamos, we ya can tiene highlight the cierto impulso Valencia internacional. Habitat Fair Y por with supuesto, an international si renown hablamos now. a nivel internacional, And if hay we que talk at the mencionar, international level, digamos, we have to imperativamente, el Salón de mention Mueble de Milán, the digamos, que es la Milan feria de referencia a nivel internacional de lo que es Furniture el Fair. hábitat, ¿vale? This is a Concretamente, lo que es el benchmark for producto habitat de mobiliario. and for the furniture Digamos, products todas estas at the ferias international han ido level. evolucionando, como All se these comentaba, fairs have been no evolving. están desconectadas, sino They are están not realmente interconectadas disconnected, y they are evolucionan a interconnected, la par, por supuesto, and they are siempre evolving dentro in de a parallel way de sus mismas within escalas, their sus level, escalas, within por their supuesto, scale and y, scope, digamos, han ido obviously. evolucionando But las they have características all y la feria progressed, sigue evolucionando and más o the menos a la par. futures of the E fairs incluso en have estos últimos progressed. años, con In the la recent problemática del years, with COVID the y con problems esta that we've crisis had with energética the y esta COVID and problemática with the geopolítica energy crisis and que estamos viviendo, geopolitical pues crisis también han that hecho we are algunas pequeñas experimenting, intervenciones we en lo que es have had la several interventions digitalización on the de la feria, con mayor o digitalization menor of the éxito, fair pero sí que with se han bigger hecho or ya smaller unas success, primeras but we have had actuaciones, some actions digamos, en esa línea, en la línea in de, this line digamos, de with this paralelamente mostrar purpose. So to show a digital event in a parallel Si nos way vamos to the al presential aspecto de las ferias aspect. y intentamos hablar desde el punto de If vista del we visitante want o de to la talk persona from que the visita visitor's la point feria, of view, hay que tener en cuenta we que have to algunos bear in factores mind que van a hacer que some la factors experiencia that are del going to usuario make the pues sea experience successful. mucho más plena. Hoy en día, digamos, el Today, visitante the que asiste a una visitor feria that no goes to busca a fair exclusivamente, como does hemos not comentado, look ver exclusively novedades to see new products o simplemente hacer or negocio, sino to también do busca, business. digamos, They ese valor also añadido want que to le puede have an ofrecer la feria, added como value pueden that ser, can digamos, offer esas the ponencias, fair, esas like mesas redondas, presentations, roundtables, incluso el propio and ocio o turismo que even the puede ofrecer la leisure or localidad tourism that donde se they realiza el can evento. have access to Hoy en in día, the place digamos, where the event takes la place. realización de una feria del The hábitat creation of a habitat fair puede ser today un impulso importante para lo can que es el be an turismo important de boost esa for localidad tourism in the area se where efectúa the event el is going evento, to donde se take realiza el place. evento. A nivel de usuario, por supuesto, From hay the que tener en user cuenta point of que view, we have to queremos que bear tengan in una mind buena that experiencia, if we want digamos, them lo que to es el have a good registro, el acceso a la feria experience, the debe ser registration to sencillo, the más o fair menos has to be rápido, no simple, debe de quick. tener excesivas We don't trabas. need to have Después, lo que es excessive la paperwork agenda de la over there. feria And then the debe estar bien agenda of the fair estructurada, has to be debe well demostrar, structured, digamos, toda and it esa has gama to show all the eventos, range digamos, de of valor añadido events que or tiene added más que value ofrece that más they la can feria, como pueden offer ser esas ponencias, at esas the mesas fair, redondas, such as esos foros de roundtables, discusión, presentations, etcétera. forums for debates, Y también etc. otra cosa importante que And another debe tener important una thing feria o debe that tener a muy en cuenta fair una feria must have es, digamos, la is arquitectura, la the distribución architecture, la the distribución de los layout espacios, of the la spaces. facilidad en la que The el visitante va a poder encontrar, visitors digamos, have to los contenidos find que busca, the contents that etcétera. they are looking for in Y an por easy último, way. ya un poco más a nivel de usuario, es muy And importante at the cuando user uno visita level una as feria o well, acude a una when you feria, visit a digamos, fair, poder it catalogar is important to be todos esos able to contactos, write toda esa off the información, contacts, to tenerla get bien all the recopilada para contacts, posterior have extraerla y a, poder like ponerse en a collection contacto of all the y contacts that you terminar can make negocios so that you can o las do conversaciones business que se hayan afterwards, or mantenido you can durante finish la feria, conversations that you have started during the fair, etc. Y bien, ya para finalizar, And just to hemos estado finish viendo, with pues, this, as we hemos have estado seen comentando, Ricardo ha and we comentado, have commented Alberto with también ha comentado, Ricardo and vivimos also en with un Alberto, momento we muy live a cambiante, con moment mucha now that is incertidumbre, very donde en changing un with lots of principio, hace uncertainty. unos años veíamos el mundo Some como years ago, muy we thought globalizado, that the world donde was la facilidad, globalized, digamos, de that transportarse de un lugar al otro del mundo, it was easy digamos, to no get presentaba from la one dificultad place que to hoy en día another presenta. place in the En world. aquel And entonces, si nos now hubieran it comentado has que iba a become ser more difficult. complicado If poderse some years desplazar a ago visitar we una were feria told o that a it would be realizar un evento o a visitar un complicated evento en un to determinado país, pues hoy en travel día es to a como different no puede country ser. Hoy en día, to cómo just nos vamos a present a encontrar fair, digamos, con we esa would have problemática? thought that Pues that would así, not ya be no solamente possible, but it por has la been pandemia so. que hemos visto, estamos viendo It's because ahora of the mismo con esta pandemic, crisis energética y because of con the estos energy problemas crisis, geopolíticos because of the derivados también geopolitical problem en that cierta medida we por are la guerra de having, Ucrania, pues también hay un arisen from impedimento, the digamos, unas Ukrainian war barreras mainly, we can digamos, a see esos that we've got movimientos. Por barriers lo tanto, for movement of people, digamos, los barriers canales de for comunicación, businesses, and the communication la era communication digital, channels todos have estos changed. elementos, digamos, All están these muy
digital elements are modifying our daily life and the future, the present and the future.
the future for the habitat fairs. And obviously the habitat sector is going to be attentive. They have to pay attention to the evolution so that they don't miss the train of the evolution. And that is everything that I wanted to say. So I give the floor back to Ricardo so that he gives the floor to the next speaker. Thank you very much. It has been very interesting. Your final summary has been interesting. David, I give you the floor. Over to you. You can explain how the fairs are in relation to the building sector that you represent through the CTM. So how do you see fairs as well in the future? Thank you, Ricardo. Thank you, Miguel. Allow me 5 minutes to thank for the organization, and on behalf of the consortium, we want to say thank you because we have participated. There are many people that have participated in this, and there are many people that have been linked with the creation of this event. Jose Lopez from the Technological Center specifically, and many others. So thanks to all these people that have been collaborating and that have been doing a great job for 18 months. About the presentation, Miguel's presentation has been very complete. He has described an image of how fairs are now and how, well, the problems that we have today. So I'm going to give you like an overview about the specific features of natural stone, the natural stone sector, that is the one that I represent, and I am going to explain as well something about the work that we have been carrying out. So in the concrete case of the natural stone, we've got several fairs. At the national level, we cannot say that there is one single fair for the natural stone, but we should mention FECONS. We should mention FECONS, sorry, and also Archistones within Construtec. These fairs are quite important at the national level, and if we want to talk about more important figures, we can talk about StoneTech in Nuremberg and Marmomac, which is probably the most important natural stone fair. Before the pandemic, the figures were about 60,000 visitors. So imagine in a city like Verona, in 3-4 days, you could have 60,000 visitors in this fair, Marmotech. With this tool that we have developed, we don't want presential fairs to disappear because there are several interactions that are important, and in an online it would be complicated to have them. But because of the pandemic with COVID, we understood that it was important to have an alternative. It is a second alternative for those people that cannot attend a fair in a physical way to be able to attend the fair in a virtual way. Then, after the beginning, we have had several things that have had an impact in the development of our tools. We also had to think about the environmental impact that a physical fair has. And this, if we put this in a balance, we think that this type of complement of a virtual fair is quite positive. And there are several fairs that are already starting with this. Marmomac, for example, has a virtual space. It is not as developed as what we suggest here, but there are some fairs that are starting with this tool. So they are entering this world. In Piedra Fair, in Verona, we can see the stand here from the companies of the sector. And as Miguel has explained,
We've got the stands that have progressed. Before, they used to be very basic, traditional, and step by step, the architecture has been evolving, and the product has also become stronger. Before, we could have a sales rep that would show some samples of specific sizes, and now we can have a bigger representation of the product. The product is a main character now in the space of the stand. All this development can be taken to the art field. It is not exclusively a stand to show products, but we can have experiences related to art. We can have interactions. We can have several parallel events like congresses, roundtables, exhibitions of art. All these interactions together have to be reflected at the virtual way. That was our intention. We wanted this fair to be able to be used in a presential way and also reproduced in a virtual way. So everything that we have, if we go in person, should be replicated in a virtual way. Obviously, with several exceptions, because it will never be exactly the same, but we wanted to create a metaverse that would replicate the physical experience. This project is included in the habitat sector in the region of Murcia, and this is within the RIS3 strategy. This fair could be replicated in any other sectors. eMurcia is not a concept for the habitat sector. It is a platform that is focused to the creation of virtual fairs for any kind of topics. So if we bear that in mind, you can imagine the potential use of this tool. If we are going to go further in detail, we can see that the tool that is going to be explained with the following interventions. We have tried to have two different types of developments. So on the one hand, we've got a website that could look like a website, like a normal website, but it has lots of development underneath. Here we can have some presentation versions. This is meta versions, but you're going to have the final version today, later on. So we wanted to create this space for the visitors or for the companies, for the managers of fairs to be able to act. We've got different roles that have access to this type of platform. So they can access this platform and they can have several roles and levels of participation and development in the options that they can implement. So as a visitor or as a company, you can access the fair. You can have a range of fairs that are available in the platform. In a virtual way, you can buy your stand, your virtual stand for a specific event in a specific fair. And this fair is going to be managed by a manager of that specific fair. And this is the one that gives a space, that helps and collaborates with the different companies that are going to buy spaces, so that everything is managed in a proper way. So we have replicated the roles. We have replicated the reality with a small metaverse. And also we have replicated the roles of all the participants that you have in normal fairs. So it's like a normal fair in a virtual way with the same roles. Here we've got an example. This is a company that comes to the MamoMac fair
Normalmente ellos hacen Normally, este tipo de diseño they do de this stand kind of y hemos designs querido for pues, these hacer stands. una réplica So we have virtual. replicated Esto this imaginaos la in a posibilidad que virtual tiene, world. con el ejemplo que os he comentado antes. Vamos paseando por una So feria we can que walk through virtualmente a tiene fair in exactamente a el mismo virtual way, diseño and que they la do feria have the física same design que as the se está physical fair realizando that en is esos días. taking Esto place también on those permite, specific days. y es importante destacar, So este es it el is ejemplo de acceso important to highlight a these la, examples. que Here tenemos you've a got la the feria, access to the a través de fair. un acceso. Lo vamos a ver en detalle We are también, going to porque see como that sabéis, in vamos a hacer detail. una prueba piloto, una experiencia piloto We are en la going to que, show you todos a podréis pilot acceder, experience, and más you're adelante going to durante esta register jornada. later. You're going to access later Bueno, pues, directly from your en computers. esta virtualidad, So here you've got the virtual perfectamente fair. podríamos tener You nuestro can personaje have caminando an por un avatar, and diseño this avatar que es is going exactamente to walk parecido through the o fair, igual a la feria que se and está the desarrollando. design of the fair is going to be Con la similar or diferencia de exactly que the same por los as the costes de normal fair, mantenimiento with the difference que that tiene we don't have the este tipo maintenance de costs desarrollo that y presential también fairs will have. por los recursos humanos que se pueden And also llegar a invertir, human resources no es are not necesario going que to por be ejemplo, the una feria- same. una feria es muy intensa. A fair can be Pasan very muchas cosas en muy intense. poco Many tiempo, 3, things 4 can días. happen in Final, such a comerciales, short period of time. We've got visitantes, sales reps, después de we've esos 3 got o 4 días, yo por visitors. mi propia experiencia, pues After acabas 3, 4 básicamente days, you are necesitas una semana totally más para exhausted. recuperarte You need a week to de esos recover días from intensos, the ¿no? effort of 3 days of Aquí, a fair. digamos que puede But estar here, más disgregado en this el tiempo is not y no the es case. necesario que, In a virtual way, que this dure is not justo the los mismos días case. de feria. And Tú you puedes tener don't need este to entorno have virtual exactly que lo the hemos same creado durante days todo that you un would mes, have of a durante, normal bueno, fair. This virtual 1 o 2 environment has semanas been antes de la created feria for a month, física and maybe you can comienza ya access estando 1 disponible en la week before plataforma the con physical diferentes, fair. Why diferentes not? empresas You can have y the ya platform todos available aquellos even before the que physical vayan a asistir fair presencialmente ya takes pueden tener un place. primer contacto And maybe o, these people can have a o los first que contact evidentemente with the no van a fair. poder ir, pues pueden ya Or the ones that will entrar en not contacto be con las able empresas to attend y por otro personally, they lado, can pues be in también contact una with vez the que acaba companies through the la feria, virtual puede platform. And seguir once abierta esta the plataforma fair, the physical fair de manera finishes, que we se can puedan have the seguir platform still estableciendo esas open, so you vinculaciones can still entre have el links cliente or y create empresa. links with Aquí veis clients también and una versión companies. de hace ya unos cuantos meses en la cual, This pues version veis is muchos logos some de diferentes months empresas, pero old, so we've básicamente got logos para of poco different mostraros companies, but it is un just for ejemplo. Hoy you vamos to a ver algo know más what fino, this más en would detalle. look like. We are going to see something more in como veis, detail later, as I said. os lo mostraremos, la usabilidad, la So manera the de acceder es tal cual la habéis usability visto, no is tienes que instalar great. The nada, way of directamente accessing is quite el simple. You usuario, just need to register el with your invitado, el username. comerciante, dependiendo de su rol, accede The directamente a la feria people invited or the sales tras reps, they will pasar por la access through zona the del roles. hall, Then accede they go al through the pabellón que hall quiere elegir, and se they go to puede the pavilion that they recoger have datos como chosen. con el mapa que estáis viendo And you y can directamente identify ir the a visitar pavilions los with the stands maps. You can visit the stands that you wish. esté interesado esa empresa poder visitar, pero You lo can vamos a ver visit mucho as más en many detalle places as you wish. sobre But as I todo al said, final, we la will parte see final de this esta further in jornada. detail at the end of this session. Entonces, bueno, muchas gracias Thank you very much. y espero que os haya gustado primero este I primer hope you liked borrador, ¿no? De lo que this es la herramienta, draft pero ahora vamos a of entrar the un poco más tool, en detalle and para now we que are going to go como further in detail invitados o como so gestores de feria, that futuros gestores de feria, the futuros future managers of a empresarios fair interesados en or este tipo de plataformas, businessmen pues os or vamos a women mostrar la siguiente interested in this kind of presentaciones donde vais tools a ver or más en invited detalle people. funcionalidades específicas If you are de interested, esta you plataforma. will be Muy bien, able to muchas get gracias, more David. knowledge about this platform of A eMurcia. continuación, Thank you very much, es el David. turno de Now I'm Digio, going to give the floor to una Digio. empresa del consorcio la This cual is ha a company of the desarrollado consortium buena that has parte del back developed office, digamos la a parte más big part of the back office de of the programación platform. This tecnológica has de to do registro more acceso with the y technological como disculpar que ellos no hayan programming, podido, registration, no hayan access, podido estar etc. presentes hoy en esta So presentación, pero they sí have Antonio not Carrión, been able representante to be de present here, Digio, but Antonio Carrion, nos ha dejado un representing vídeo Digio, en el cual has nos left va a a explicar video and he's cómo going to funciona explain how ese acceso the a la feria access virtual, cómo son los registros, works, how the cómo registration los are, gestores, las empresas y los how the usuarios managers pueden work, how the ir users dando work, cumplimentando sus registros. and how Sin they más, fulfill vamos the a ver el vídeo que registration. nos ha So preparado we'll Antonio Carrión. move to the video.
Good morning. My name is Antonio Carriño, and I am part of DIGIO. First of all, apologies because I cannot be present in this presentation of eMurcia. I've got other commitments and it has been impossible for me to attend. But I'm sure that my colleagues are going to do excellent presentations. I apologize, but the sound is not good. I cannot translate the video. We've got an index here. First, we are going to talk about the technical part. So we are going to talk about the two pillars. We are going to talk about the control panel, the roles, the profiles. I'm going to give you a public version. And then we are going to talk about usability and accessibility. So first of all, we are going to talk about the technical part. We have implemented the web parts that give support to eMurcia. This is divided into two different parts that are interrelated. We've got a control panel we can access with some credentials, and also we've got a public part of the application, so any visitor would be able to access that part. Both parts are interconnected through an application platform, and this is used within the virtual fair, as my colleagues will explain. So we've got this API, that would be an applications programming interface. When this fair is created, this will be accessible to the public part. I apologize, but the sound is not coming through properly. I cannot translate properly. Si hablamos un poco más técnicamente, bueno, no quiero extenderme demasiado, no es el objetivo, hablar de temas muy técnicos aquí. Pues aquí podemos ver un esquema muy sencillo. Una capa de presentación o parte pública, una capa de negocio o parte privada, el API que las interconecta y que también alimenta al entorno virtual, al entorno de Unity. Vamos ahora a profundizar un poco en estas dos partes de las que he hablado, que hemos desarrollado en DIGIO. Por un lado, tenemos el panel de control o capa de negocio, que es quien gestiona todas las entidades de la the control panel. ¿Cuáles son esas entidades principalmente? That will manage all the entities. We've got the fair markets. Una feria que se compone de 1 a n pabellones. We've got the pavilions. Dentro de una feria se realizarán diversas We will actividades. have the activities that are going to take place, like conferences, Además, etc., presentations, el etc. acceso a una feria al final puede The no tener un access coste que lleva to a asociado fair can have a cost that has a price las que se han modelado y associated. las que se pueden gestionar So en, all these will en la be parte privada managed from the de back office in the private part. Se desarrolla una of interfaz eMurcia. por medio de una plantilla muy intuitiva, muy sencilla y permite a We've cualquier got an usuario interface, con an conocimientos interface that is básicos de quite informática que puedan crear, intuitive. modificar o borrar cualquiera de We've estos got elements that can be Aquí vemos created, that un can be formulario que nos modified. permitiría crear una We've got feria. a Bueno, form pues here that would accederíamos, allow us introduciríamos to los datos que create a fair. necesitáramos We would y ya use teníamos nuestra feria. the data. Básicamente, sabiendo un poco la información básica que se quiere We have utilizar, the basic sería information suficiente. that we want to use. Otro ejemplo que podemos ver, Another esto es una example vista that we can see de detalle here. de un pabellón. Pues aquí We've veríamos got la a información pavilion del here. We've got the pabellón y information aquí for tenemos the también los pavilion. stands que We've hay got dentro the de un pabellón. stands, what we have within the Que stands todo of esto the pavilion. se modela, como ya veréis ahora después, en la parte Everything can 3D, be shaped en el in the entorno virtual. 3D part, in the virtual environment. Otro ejemplo que tengáis aquí, pues un Another formulario example that de we have modificación. Vamos a here suponer en este is a caso una modification actividad que form se of an vaya a desarrollar activity. dentro de una feria This determinada, will be, dentro for del example, an World Mobile activity Congress that de is Barcelona. going to be Bueno, developed, for example, in the World modificarla por lo que Congress sea, of pues Barcelona. rápidamente If podemos you want acceder a to la misma. modify that, you Y can aquí access tenemos toda la this, información and here existente, you've la got all podemos the cambiar information available y that sin can ningún be problema. En changed muy poco tiempo la and can be tenemos, modified in a short tenemos period funcionando. of time. And this will be working in a short period of time as well. Muy bien.
un aspecto muy importante, lógicamente, Another es important aspect, que los usuarios que accedan a esta the parte users privada that sean quienes access deben. this private Entonces, se part han should creado be una the serie de roles que appropriate son los que pueden users. acceder So a we've eMurcia. got Al final, several lo que hemos roles hecho no that es más can que access replicar eMurcia. los We distintos have actores que habría en una replicated the feria several tradicional, en actors una that we feria have in a física, pues los hemos traditional trasladado physical al mundo fair, virtual. and they have been Entonces, translated ¿cuáles serían esos into actores? Pues a tendríamos un virtual fair. administrador de So la we've aplicación, got the un buen application administrador que tendría privilegios y acceso a administrator todo that will have y que privilege and controlaría access to everything, al that resto can de control the usuarios. rest of the Luego tendríamos un users. administrador de la We feria, can have the al fair final quien puede administrator. gestionar They las can ferias en sí. manage Tendríamos they también can gestores de manage the fair contenido, dado itself, una and then feria que el we've got a administrador content manager. ha creado, pues puede introducir contenido en ella. They can Además, si hablamos introduce de las empresas que content. puedan If we talk participar about the companies, exponiendo we can en have una feria o en companies muchas, manager. tendríamos usuarios gestores, que son los que They controlarían todo lo will relativo control everything that has a to dicha do empresa. Podrían with pues, the invitar companies. a clientes, por ejemplo, a que se They unieran can invite a una o clients varias to ferias, join the etcétera. fairs, Y también tendríamos etc. comerciales. And also we Comerciales de can una feria have que, bueno, sales estarían reps. participando en la feria y podrían They dar will be charlas, podrían participating in the captar fairs. visitantes, They can etcétera. attract Y luego al visitors, final, que es lo fundamental en etc. una feria, pues los And visitantes. Si no hay the visitantes, no visitors, tenemos feria. obviously, if you don't have visitors, you don't Habría have dos a fair. niveles de So visitantes, we como would pasa en have una two feria, different types of visitors, tradicional. like Un the ones that we visitante have in a profesional que va traditional por fair. motivos We've got the profesionales, que pertenece a professional otra empresa. visitors that Y luego belong teníamos visitantes to a particulares, company, and we've normalmente got pues, individual el visitors, clásico visitante like the que a lo mejor classical el or último día de una typical feria que está abierta al visitor público, pues se pasa por that ella. goes to Todos esos go to the actores fair están because it modelados y is están open preparados to para the public. funcionar So all these en las dos actors partes are que ready to hemos work desarrollado in the en two Digi. parts that we have developed. Está diseñado, como he comentado, para This garantizar is siempre el acceso a los focused to recursos necesarios guarantee the access dependiendo to the del rol con el necessary que se resources acceda a la aplicación. depending on the role with which you access the application. Vamos a pasar a la otra parte, a la vista Now we are going pública. to talk about the Es un public complemento que se ha view. hecho, que también es This is necesario. a Una complement web, that como he is also comentado necessary. anteriormente, It is a web accesible a todo el mundo, that is ¿vale? Y en el accessible que, to bueno, everyone. además de lo que es toda la información del proyecto de Murcia, We've se got all the puede information consultar. about the project of Tenemos la eMurcia, información de las and próximas ferias que also we've se got van a realizar. information of the following fairs Entonces, that are cualquier going usuario to puede take entrar, place. So puede ver de un each vistazo user las can próximas come ferias here, que they va a can haber see the y following luego puede fairs that are pinchar en going to alguna de take ellas si place. lo They desea can y ver click la on información one of them, completa and de they dicha can see feria. all the full Podría information haber una about pequeña that fair. descripción, una carrusel de We imágenes si can lo hubiera, have qué empresas se images, exponen, qué projections, actividades se van a companies realizar, that are going los to be pabellones there, que hay, activities etc. that are going to Y take place, además, pavilions, podríamos ver de un etc. vistazo And las here we distintas can fechas also see que the different marcan dates dicha feria y that are pudiendo going to además, be si lo scheduled deseo, for those participar fairs. And en also la I feria. would be able to participate in Para the fair if I participar, wish. In order to lógicamente, debo participate, estar registrado I en need to be eMurcia. registered Si previously. ya lo estoy, If pues I am, directamente I podría, can click si here on me lo participate, permite la feria, and if the fair directamente allows inscribirme en ella. so, I Si can fuera register reservar in the una tarifa, fair. la tendría que If I pagar. have to Y si pay no, a pues, fee, I would have to pay en a caso de que fee, yo no otherwise it would be estuviera just for free. If registrado en I am eMurcia, not pues registered botón in participar eMurcia, me llevaría a un formulario de this inscripción. click Me here would inscribiría take en me eMurcia to y a luego posteriormente registration podría form. So participar I would en have la to feria. register first and then Es importante participate in the destacar fair. también So it que is important to todo se ha say as diseñado de well that manera que everything has been los administradores de designed la in such a plataforma way puedan that the validar platform las altas para administrators can evitar validate abusos y all malos usos de la forms plataforma, in order to avoid misuse or bad lo que he use comentado. of the platform. Desde la propia página de la feria, además, se So, podrá acceder in al the entorno website, virtual una you vez que can la feria esté en access the curso. virtual Este part. Once the botón que hemos de fair is participar se taking place, transformará en acceder a la feria. after participating, you will access Muy the bien. fair. Por último, quiero destacar, como he dicho, otros aspectos que hemos tenido There muy are en cuenta two en Digi aspects durante that todo we el have proceso always de taken diseño y into desarrollo account in y the que en mi opinión design son and realmente development importantes. process, Por and un I lado, think they are destacar que hemos of utilizado las great últimas tecnologías importance. disponibles We have used y las the últimas latest versiones de todo el technologies software que se ha utilizado, available y además se ha and the utilizado siempre latest software libre versions y available, se and ha always preparado open con source. expertos en cada una de estas We áreas. have worked with Durante experts todo el in all proceso the se ha areas primado throughout the algo que es process. fundamental, que es We la have experiencia del always usuario. thought De about the nada sirve tener un desarrollo experience of informático the muy user. complejo, con muy buenas We don't want tecnologías to have a y demás, si complex luego development la with persona que tiene que usarlo encuentra complicated dificultades para technologies if the Por tanto, la user is experiencia del going to usuario es find algo it difficult. fundamental So y es the algo que user se ha experience cuidado is mucho. core for us, Además, is lógicamente, hablamos de paramount. un
un desarrollo responsivo, adaptativo. We want to have Da igual responsible use as well, que nos conectemos, da adaptative igual que sea un móvil, use, que sea una tablet, que regardless sea of un the ordenador, device una that pantalla we are más o menos using, grande. whether it La is a página siempre se va a mobile adaptar or para mostrar toda la información utilizando laptop. el ancho de Everything la is pantalla going to be disponible. displayed in the Esto pues screen. realmente es fundamental, como digo And aquí, this ya is el 90% de los paramount. usuarios 90% of the users access through their mobiles, through the smartphones. So this is something que discutir cuando basic. se habla de un proyecto.
quisiera terminar, bueno, mostrando algún And I would ejemplo like to de alguna finish with vista some móvil. Esto sería la examples of página some principal pública, mobile views. entrando This en el móvil, y would esto be sería the el detalle public part, and de here una you feria would si have entramos the details of desde the una fair if you go from a tablet, Y if bueno, you por enter mi from a tablet. parte nada más. Thank you Daros las very gracias much. por vuestro tiempo. Thank De you nuevo, pediros for disculpas being por here, no haber and podido asistir. apologize because I have Y not nada, been un saludo able a to todos be y there. que disfrutéis del So resto de la presentación. I hope you Adiós. enjoy the rest of the presentations. Muy interesante todo lo que Very nos ha interesting. comentado Everything that you Antonio have Carrión, commented has been mostrándonos very interesting. cómo acceder a He las has ferias. showed how to Y access the fairs. seguidamente, And pues now Jesús Jesús Caparrós, ha sido el desarrollador he's been the developer junto con su equipo together with his team de buena parte de esta of herramienta. part of this tool. Nos va a explicar cómo se He's genera going to una explain feria, cómo how a son, fair is generated, cómo los organizadores, how the cómo se organizers puede diseñar can desde cero design these una feria. fairs from Así que, scratch. Jesús, So pues, Jesús, please, somos oídos. we are Muchas all gracias, Ricardo. ears. Sí, como ha comentado, yo soy Thank you, Jesús, soy Ricardo. Yes, desarrollador de I am videojuegos, Jesus. I am a developer of games, yo video pertenezco al games, equipo de la Universidad de Murcia, and que hemos I sido belong los to encargados the team of de the crear esa University of parte Murcia. We have visual been in charge of y creating this interactiva visual de part, aplicación. interactive part of the app. Nosotros hemos sido un equipo muy pequeño, We have compuesto been por a small yo soy team. programador, luego I am a otro programador más programmer. que We've got another programmer. José Antonio Ramírez. His name is José Antonio Luego también Ramírez. tenemos un modelador, We've got a 3D, moderator, a que 3D se llama moderator, Juan Y Serrato. finalmente, pues, Mariano Flores, And que then es we've profesor got de la Universidad Mariano de Murcia, Flores, a que es el professor of the encargado University of Murcia, de gestionar y in coordinar charge el proyecto. of coordinating and managing the project. Lo hemos hecho con el We programa have done Unity, que es un this with motor the gráfico, Unity bastante potente y program, bastante versátil. which is quite Entonces, powerful and yo lo que voy a versatile. hacer es mostraros un vídeo en el I am que going to show you a se van a ver video las where tres, you can see the herramientas con las que 3 tools with tanto el which administrador de the la feria como las administrator of the empresas pueden fair and the companies diseñar can la propia design feria. the Entonces, fair itself. las tres herramientas son The un 3 editor tools are de ferias, un a editor fair de editor, pabellones a y un pavilion editor de editor, stand. Entonces, and a stand editor. podemos saberlo. Esto es lo que ha comentado antes el equipo This is de Digio, what que DGO es has el back office explained o panel before. de We've control. got the back office, like the Entonces, control una vez panel. estamos en Once we are página here, identificados como identified un usuario, as an user, o de empresa, si pulsamos it en could ese be an botón, editor 3D, administrator or a podemos company. entrar If we click here, we can al get editor. to the editor. Vale, entonces, una vez en el editor, cuando carga, nos identificamos con nuestra So cuenta. we have to Y identify ourselves with our dependiendo account. de nuestro rol, Depending on más our opciones o menos. role, En we are este going to caso, have este usuario several es un features. administrador. Here we've got an Entonces, administrator tiene acceso tanto user, al editor de so they stands will have como access al to editor stand de editor and de also ferias. to fair Como sabéis, editors. aquí lo tenemos, tiene los dos botones. Entonces, We've got the 2 buttons here for the first and entramos the en el stand. editor de So we de can ferias y lo go primero que to the vemos fair es la lista de editor. The ferias first que thing a that las que you tiene can see acceso here is the este list of usuario. fairs that they have Vamos a access proceder a to, editar una de las ferias. and we are going to edit Vale, one of them. otra de las cosas que vemos al entrar en la feria es When we este es enter el editor de ferias. the Entonces, fair, pulsando en estos botones if we click on those podemos añadir buttons, pabellones. we can add Estos pavilions. Están representados, el tamaño These está representado en el pavilions propio botón, have y el different primer pabellón que sizes, añadamos va a ser siempre el pabellón principal. No se puede and mover, va a the estar first fijo y va a one ser el that pabellón we que add is going comunique to con be la the organización. main pavilion. It will Podemos be también editar fixed los and it nombres won't be moved. de los pabellones, y ya los siguientes pabellones sí que The podemos colocarlos following donde queramos. pavilions, you can place them wherever you Luego wish. también podemos editar los nombres también de You estos can pabellones, also y edit suponemos the que, por names ejemplo, of the la pavilions. empresa va a ser cosas de electrónica y cosas de Imagine construcción. that Entonces, the para separar los companies stands, are cada going uno to en have su building pabellón, products pues and also lo technological cambiamos products. ahí. We can Entonces, ahora separate both. podemos editar un stand. We can edit and Cuando stand. estamos en el editor de stands, When you esto enter es the lo que vamos a stand ver. editor, you're Cada going to cuadrícula see son this. 10 por 10 metros Each de tamaño. Each box Luego represents podemos 10 by pintarlo, 10 como vamos a ver ahí, meters vamos of a size. pintar esos cuadraditos con You puertas can o con stands. color the Eh, boxes Estos with stands stands que or colocamos, with que pueden ser forma doors. de isla o forma de parrilla You o de can línea, lo do que sea, different shapes. son espacios reservados para que luego las They are empresas puedan spaces colocar reserved ahí so sus that the stands, reservar ese companies espacio y could colocar sus stands ahí. use Luego también colocar their las puertas que place, van a their comunicar con los pabellones space vecinos. as a stand. Y también es importante que
se añada el acceso you del stand have para to que access. You el can stand add luego the gire en esa access to dirección the y stand so that the se stand quede is acorde going como to la empresa be quiere. Luego created in también that podemos direction. añadir categorías Also, you can add a los stands por si categories dentro to del the mismo pabellón stand queremos within the separar same o pavilion. If you diferenciar want to separate or las empresas que van differentiate a exponer different por companies zonas, that por are área, going to por posición o participate, lo que sea. you can do it. Luego también, bueno, este es otro ejemplo, podemos ver This también is cómo cuando cambia de pabellón, pues another cambia las example. dimensiones When del you change pabellón pavilion, you y change nada, also the sizes of the pavilions, para no and you alargarlo, can pues lo quita un edit poquito. anything. Y también pues decide que ya este no va a ser el pavellón de construcción y va a ser el pavellón de madera. Here Algo you con can un cambio. change, for example, the también, pavilion's name. You los could stands decide pueden that is moverse going to is o borrarse. going to be no Como longer going to se be dice, a obviamente building luego hay que probar las pavilion, puertas but porque se a pierde. furniture pavilion, Vale, for este es, example. lo que vamos a ver ahora es el editor de pabellones And 3D. here you've got Esta the es otra feria de pruebas 3D pavilion editor. y tenemos este pabellón que tiene esta Here forma, you've got a estos stands con esta pavilion forma with de this isla, ¿no? specific Entonces, shape. seleccionamos el stand y You pinchamos en el select botón the editor stand 3D. and Entonces, you este editor 3D press or you click on 3D no solo nos editor. sirve And with como vamos a ver this, aquí, you en una will lista de have a objetos, añadir 3D nuevos objetos y view. embellecer You el can add pabellón, new personalizarlo, objects. You editarlo can como customize the los pavilion, administradores de la feria, and sino que you también can do nos whatever you servirá wish here. para que el propio administrador de la feria Also, the pueda administrator of the visualizar cómo fair va a quedar will el be pabellón able y cómo to lo van a ver view luego how the los, pavilion is going to be los seen visitantes cuando by accedan a the la feria. users, by the Y visitors when they access the ya fair. pues termina de editar un poquito más I'm going to y guarda edit a el little pabellón. bit, and Vamos a ver this qué is diga. going to be saved. Aquí lo tenemos. Bueno, ahora lo que vamos a Here ver you've got save. es el último editor, que es el editor de And now we stand, are going to que es see the típicamente el stand editor que van a utilizar las editors. empresas. This is going to be Y, used by the companies. como digo, si te identificas como empresa, pues te So saldrá el you editor can de get stand, pero no te va a salir el identified editor de as a ferias. company, and then you will Vale, have entonces the una vez stand estamos en el editor de editor. stand, lo primero que vamos a ver When es you la go lista to de stand, stand que es el editor, usuario ya you will creado have y a tiene list guardado en here of su everything that catálogo de has been stand. saved Pero before. lo que vamos a hacer ahora es crear uno nuevo. Entonces, We're going to create para ello lo que vamos a something usar new. son plantillas de We stand, are going to que son use unos stand stands ya creados con models una estructura that para have already que no sea un been espacio diáfano created with a y specific que esté structure, más tiempo so that you personalizarlo, save sino que time, nosotros lo and then you lo can aceleramos. customize it. Y bueno, pues nada, ponemos el nombre que vamos a You crear y enter entramos the ya al editor name, de stand. you press Entonces, create, and then en editor de stand there you go. podemos personalizar pues eso, You suelos, can paredes customize the y otros componentes flooring, como puede ser the en este caso las walls, columnas. and other También components such as podemos pillars, for cambiar, example, podemos añadir columns. texturas y You podemos can cambiar change el everything that has color to do también with de the esta textura. architecture. You can change the Y texture, también, como you vamos a ver can change enseguida, the lo que vamos a colors, ver ahora, también puedes cambiar la escala de la textura, por si and acaso you can no change te gusta, o scales. también luego, como vamos a ver, como pueden subirse texturas, también es interesante esa función. Vale, como en el editor de Same pabellones, thing aquí as with the también tenemos una pavilion lista de editor, objetos que, you como also veis, es have a bastante larga. list of things that you Y can use seleccionando to esos objetos, customize it. pues nada, los colocamos en escena y estos objetos, como vais a ver These ahora, no solo se objects, pueden as you can see, mover, sino también can se be pueden moved, rotar, se they pueden can escalar, rotate, se they puede can be cambiar de color, se increased or puede, también decreased, hay you un can botón de change deshacer colors, y también podemos borrar los objetos si you no can nos save interesa. them, or you can delete Vale, them. otro detalle también importante Another es que las important empresas thing, pueden subir sus companies propios can documentantes, pueden enter subir sus propios modelos their 3D o own se puede hacer su propia 3D textura. models with their own Puede architecture. imaginar las posibilidades So you que can puede dar. imagine Podéis all hacer, the como ha possibilities that comentado you antes can David, have. podéis simular el mismo stand You que can tenéis en replicate una the feria, same stand en una that you feria have in the física, original fair, in the copiarla en una traditional feria fair, and you virtual. can copy that Y into a virtual luego fair. también otra cosa que podéis ver es que los objetos no The solo se pueden objects colocar can be en el placed suelo, sino que pueden wherever colocar you want, encima de otros on the objetos. floor, on top of other Y bueno, este es otro objects, stand de etc. ejemplo. This is another stand Pues as an como veis, example. elige otro You suelo, can otras change paredes, colors, tiene floors, otra plantilla con otra walls, estructura diferente. Y esto es lo que también lo que structures. estaba comentando, que las texturas puedes subir tu textura y Textures puedes can luego change as aplicar esa well, textura a un objeto. Esto, pues las and posibilidades you pueden can ser apply those que, textures to the objects that por you use ejemplo, as si well. quieres no solo subir, por ejemplo, la textura de una madera So o if un you mármol want o to algo así, have a sino wooden-like también texture, a un marble-like logo, una texture, you can imagen o have cualquier it. You cosa can also promocional, también se insert puede subir a ahí. logo type, Y something promotional for your luego también company, otro detalle an que podéis ver image, abajo, que son coordenadas X y Z. Esto lo que nos and permite es
de una manera There más you've precisa got colocar X, los Y, objetos Z donde queramos, no coordinates. solo You con el can ratón y seleccionando un objeto y moviéndolo, place sino que the nosotros podemos hacerlo objects in a very al specific milímetro. way, not only Y bueno, with the finalmente ya mouse. You can quedan do un it par de very cosas que son specifically, son un par de detallitos measured que in son the que podéis millimeters. colocar objetos también en el techo. You can Y en also este caso, place pues, lo usa objects con las on the lámparas. roof, on the Y ceiling, like también que la lamps, cámara es libre. Y, cameras. por ejemplo, ahí hay un recoveco que no está accesible por la cámara, pues se Or mueve y se coloca detrás maybe you can para colocar el objeto. Y place no a solo para eso, sofa sino también para behind ver the el detalle camera. de diferentes So perspectivas. you can use different Y angles poco as más well. estaría, vamos a And terminar de ver that's cómo it. termina de editarlo, pero Let's see estaría how esta this parte finishes, de but los this editores ya estaría hecha. is the Y ahora editor's lo que vamos a part. hacer antes del descanso And es before the break, una prueba, we are going to do a test. no una prueba, sino It's not sería a los pasos test, que tiene que but seguir it's the un steps usuario, that un visitante a de una empresa user or a para visitor or acceder a a una feria. company Entonces, has to follow in se order está to viendo que access the tenemos fair. la dirección de eMurcia.eu. We've got Esto lo podéis eMurcia hacer si queréis, address. pero nosotros luego vamos a dar un enlace directo a la We are going feria, to ¿vale? give you a Entonces, direct link para que lo veáis. afterwards Entonces, so that you can see that. el usuario tendría You que have to click clicar here aquí on en acceder. access. Aquí Here introduciríamos you este use your usuario que hemos email. creado. This is the user that has been created specifically for this purpose. Este usuario que os hemos creado para el día de hoy, para esta feria, For this fair for y today, con la contraseña que también ahora and the vamos a dar. password that you're going to be ¿Vale? given as Entonces, well. una vez, So si tú tuvieses tu once you cuenta, tú entras enter aquí con this, tu you cuenta, access with y your entonces luego account pues irías a la feria que then you previamente go to ya the te fair apuntaste antes. Entonces, en that este you caso, have esta es la feria registered que vamos before. a ver This hoy. is the fair that we are Y going to see le damos a today. más info. Entonces, You click cuando le on damos a ir more a la feria, info, go to pues the fair, entramos en la aplicación de la feria, you go to the app of the fair, esperamos a que cargue, you wait until ¿vale? Y it entonces, una vez loads. ya dentro de la feria, Once you are pues, inside the entramos con fair, nuestro usuario, you access with your invitado, user, @email.com y la you contraseña. enter your password, Vale. Entonces los identificamos con nuestro and usuario identify, continue. y ahora ya aquí And ya now ya hemos accedido y access ahora ya pues permitted. So hay algunas opciones aquí que ahora you've vamos a got ver several con más options detalle, that we are pero en going fin, to que see hacemos aquí later, en el but now pabellón, you elegimos choose el your personaje con el que sex, queremos your acceder gender, y ya estamos en la and feria. there you are. You are Muy inside the bien, fair Jesús, already. pues ya hemos visto, Jesus, ¿no? thank que you. es un acceso bastante sencillo. So it is quite Les simple vamos a to recordar access. We are going to a remind nuestros invitados our cómo poder acceder. Vamos a hacer un people, our descansito de 5 minutos participants, para que how to access. We are going to have a podáis break for 5 acceder minutes so con los that you datos que can os hemos pasado access tanto with por the mail y os los details vamos a that you recordar were ahora en given una by cartela email. We are going to en remind you esta this on the realización screen para que tengáis la so posibilidad that you've de got the poder acceder possibility to a la access feria, the a fair, esta experiencia piloto que os this estamos pilot presentando experience y that we are una vez presenting dentro today. And once you también are de in esa feria virtual, pues the virtual podáis fair, seguir oyendo you will be able nuestros to comentarios continue sobre listening to cómo our poder comments about interactuar how to dentro de la interact feria y within the poder fair disfrutar de and esta how to experiencia. enjoy this Sin más, vamos a hacer un experience. descanso So we de are 5 going to have minutos, a nos hacemos la 5-minute cartela y break. retomamos We'll give en you breve, the ¿de acuerdo? screen with the instructions and we'll be back in 5 minutes. Bueno, pues retomamos Okay, de so we are nuevo going to restart. esta experiencia We are going to y resume this presentación de presentation eMurcia que of estamos haciendo. eMurcia that Y vamos we a are entrar doing ahora al today, plato fuerte, and vamos now a we are entrar a going to the realmente a vivir main esta dish, experiencia let's de lo say. que We are es going to esta live feria the virtual experience of en la this virtual cual fair. pues espero que muchos de vosotros And I hayáis hope podido that seguir los pasos many que of os you hemos have been indicado able to follow the y instructions that we hayáis have given on the podido screen entrar. No and obstante, that si you have tenéis been able to access. alguna If you have duda, any por medio questions, del chat you can write them público on the public de la chat sala en la cual estamos, of the room where os we are, podremos ayudar. Si and we can alguien help tiene you. alguna duda, So if you have pues nos any puede escribir por questions, ahí. please let us know. También aprovecho para Also, señalar I que si would tenéis like to alguna say pregunta, that you have any o sea, una vez que questions hagamos esta after this experiencia, presentation, explicación de after cómo this visitar la feria experience y about navegar how en to su interior. Si navigate tenéis through the alguna fair. duda, alguna If you pregunta, estaremos have encantados de any poder questions, we resolverla. will O bien be la able podréis to escribir en answer. el So chat, you can o write si it la on the queréis chat intervenir dentro de la sala, or
within the room. You can raise your hand if you want to ask any questions directly. In the bottom right-hand side of your screen, you have a hand. You can click on that hand so that you can talk with your camera and your microphone, and we can answer you the questions that you may have. So I'm going to give the floor to David. David is going to remind us how to access the fair, and he's going to give us all the necessary instructions for this pilot experience. Thank you, Ricardo. I am not going to be on my own. I'm going to have Jesus as well helping me in a virtual way. We are going to interact in a virtual way. I have already accessed. We have gone to pre.emurcia.eu/virtual/. As you had on the screen during the break, we have accessed. I went to the security checkpoint and I entered my password. So I suppose you have done the same thing. You've got the user, and then you've got the password, and then you can go to a real fair. So when you go to a real fair, you will have your email for user and your password. So once we are here, we have identified ourselves. Why? Maybe you ask yourself, why have you identified twice in the eMurcia site and here? Well, basically because it's two different fields here. When we access a specific fair, well, you can have 7 or 8 active fairs. So with this platform, you can access to any of them. That is why you have entered the global part before, and then you can access to specific fairs. The servers will allow you to go to many different fairs. So once you are in this specific fair, you have registered again with the username and your password to that specific fair, which you have been invited, or you are playing as a sales rep. So first of all, we've got the Congress room. If there is a big event, like in a traditional fair, the biggest events can take place here in this conference room. So a user can come here, or they can be walking through the fair and they can have a reminder, and they will be sent to an event that takes place here for all the attendees. When you click here, you can see the presentation. You can see the big screen, full screen, and the presentation could be for something technical, it could be anything actually. I'm sure you know what kind of events I am referring to, because many of you are experts. You can also have internal communications among sales reps, and you can also have technical events that are organized in parallel to these big events, public events or Congress events. So we can go back, and we will enter a pavilion. This is an example with one single pavilion. We are going to choose whether we are a man or a woman. We're going to choose our avatar. We didn't have to do absolutely anything apart from choosing that. The first thing that we have is a tutorial. We could deactivate it if we know how it works. If we are familiar with this, we can deactivate it. But here we are going to see it so that we know exactly what to do afterwards. This is the tutorial about the cursor, about what to do with the arrows,
how que to se dé move muy with fácil, A, S, muy D, fácil, and muy W intuitivo, lo típico de letters. cualquier This is very videojuego. intuitive. Si pulsamos la letra Shift, la letra mayúscula, If you podemos press correr, ¿vale? Shift, Para no ir a un you ritmo can tan run so lento. that you go quicker. Evidentemente tenemos el ratón para poder You've got the interactuar con nuestro mouse entorno, as para poder well, so pulsar. Por that ejemplo, aquí, you pues, can si nos interact acercamos ya with nos your está diciendo algo aquí la, atmosphere here. y vamos a ver de qué se trata. Here, for example, Cuando they are pulsamos, telling us nos sale un something. When mensaje we press here, en la you've got a parte derecha, message. y lo que vamos a hacer On es the recoger right-hand el side, you mapa are de going to nuestra feria en collect the concreto, map ¿de acuerdo? for our fair. Bueno, That's the vamos a reminder un that poco you los had primeros with the pasos y arrow. ya So these are first como un steps. tutorial que cuando ya esto lo has hecho una vez, ya no Once tienes que you've volver a done hacerlo. this, once you don't need to Entonces, go puedes through the activarlo. tutorial again Y ya because you will directamente be entramos familiar with all the al functions. pabellón, ¿de Now acuerdo? you enter the pavilion. Antes de entrar al pabellón, Before comentaros entering, una I would serie like to tell de you opciones que something. tenemos You've got aquí several arriba. options Como here, veis, up there. ay, perdón, me ha entrado luego. Sorry, Le he I dado a have pulsar, pero gone in. habéis que estaba en color verde y entonces But he anyway, entrado. Vale, aquí nos explica que hay un minimapa que lo vamos there is a también minimap a ver a that we continuación. can use as well. Y esto es justo lo que os quería comentar. These are Aquí the tenemos options that I would listas like to actividades tell que you. ahora We've mismo, got a como list podéis of ver, pone prueba de activities. eventos. ¿Qué quiere Here it decir? says Pues básicamente test of que event. no hemos metido datos. ¿Qué datos nos It vamos a means encontrar that ahí? we Pues haven't todas given any aquellas data here, but you jornadas would have o the data presentaciones que of se all dan the ese día, events or y las presentations that cuales you will nosotros have nada más available llegar a la on feria that nos day. podemos So when you go to that fair, you podemos can apuntar, register to escribir those events, en to those todas activities. las actividades que se desarrollen You can see the start durante time, cada the feria, end que pueden time, ser etc. ese gran congreso It que could os he be mostrado, a pero big luego también congress, but it algunas could also be agendas, some algunos smaller eventos que han things, agendado los some propios, smaller events that you have in the agenda los of the fair. propios comerciales The de sales las rep may have diferentes organized empresas, ¿vale? something, or the different companies may have ¿Qué organized más something, and tenemos you aquí can como access. opciones? Podemos What ver else? What other en la options you parte have? Here, de donde vemos este icono con una on personita, nuestra propia this tarjeta comercial, box, you've got your business con card nuestros datos de with identificación. your Esto, evidentemente, identity es un dato que nosotros, information. cuando estamos en el back office, cuando When you are estamos in the en la back definición de office, nuestro when we perfil de are usuario, defining our podemos user profile, seleccionar si we está can disponible o select no. Por la whether ley to de have protección this de datos, available or not evidentemente, because esta of the data información está, protection si law. nosotros lo deseamos, está If we protegida, ¿de wish, acuerdo? we can have this Pero information también podemos protected. en un momento dado, pues And cuando at estamos any hablando time, con alguien, darle when we nuestra are talking nuestra to tarjeta virtual, somebody, we can al give igual que them our sucedería en business cualquier card, virtual feria real. business card, Y esta as you opción would que do vemos in any aquí en kind of la traditional ventana fair. de And ajustes, you've got also the básicamente es settings para tool. poder seleccionar los Here diferentes you can niveles de select audio. the Habéis escuchado, types si tenéis of audio. evidentemente el audio activo, habéis escuchado So alguna musiquita al you principio, may pues aquí podemos you may have listened to the quitarla, music, you y can luego deactivate it. los controles de efectos y demás, And pues you've son got los all the pasos del effects personaje y control, demás, que like the también se steps pueden of the directamente desactivar avatar, y etc. silenciar. Esto no tiene nada que You ver can put them con in el silence. control de audio This cuando has hablemos nothing con to un do with comercial. the audio control when El you control de audio cuando speak hablemos con un to comercial, a pues va sales rep. con la propia That is something totally herramienta different. de That has a comunicación que hemos specific tool for communications that we have developed as well. ha desarrollado. Y también Hasta podemos elegir 13 has entre los developed that. diferentes idiomas You can que also choose podemos between the incluir different en languages un that you futuro can si include in the tenemos future. feria o hay una serie de clientes potenciales. If como there are pueden ser some de China potential leads like o de in Alemania China o de or cualquier otro país, Germany se or puede any también other country, configurar you la can herramienta para create que the esté en ese tool idioma. for this to El be in usuario the pueda language elegir el that you idioma que wish. se So sienta the más, user can más choose the cómodo, ¿vale? language that they ¿De feel acuerdo? more happy with. Digamos que son como los botones principales. So these are the Luego, main buttons. en esta carterita es donde Here, encontramos el mapa. ¿De acuerdo? You've got the En el mapa map. tenemos dos iconos. You've Uno, got two que es el que tenemos icons for the abajo map. en la parte The one that you inferior have derecha para here poder on the lower precisamente right-hand ver side. y localizar dónde estamos situados. ¿De acuerdo? Y nos sale el tutorial, nos avisa You've de got a otra manera tutorial, de and they desplazarnos. will tell you Es that there is precisamente another way usando of esta carterita con moving, nuestro which is inventario, going to pulsando en that el mapa, portfolio box. You después click on the pulsando en map, el pabellón en el you que click estamos, on solo the hemos hecho un pavilion where pabellón you para are. este We ejemplo, have para only este made piloto, one pero pavilion for this solo pulsamos pilot ese pabellón example, for this pilot y test, vemos todos los and you stands. can check ¿Qué es all lo the que nos vamos a stands that encontrar? we have. Sí, con la rueda del ratón podemos verlo más grande, ¿de acuerdo? Para We can put it situarnos, bigger with the más cerca. scroll ¿Y qué información nos vamos wheel a of encontrar? the mouse. Bueno, pues So imaginaos what's the information that you're al going to igual que have cuando here?
here. Estamos en una feria
It's the same thing as when si you no go to a hemos hecho los traditional deberes, fair. decimos, bueno, If you have ¿dónde not están done las your empresas que quiero homework, visitar? ¿Qué you are going realmente to me check interesa? at ¿Qué that quiero time buscar? which Bueno, businesses pues you want to este visit. buscador, este mapa es So bastante this fácil, map bastante is intuitivo quite y easy to simplemente understand. entrando, como os he dicho, en un determinado pabellón, que puede If ser you este, go to a puede ser specific otro, ¿vale? pavilion, Podemos teletransportar a otro perfectamente. Vamos poniendo el cursor encima. Que you ahora mismo no hay can get the información, cursor que no on era, top of no the era boxes. You don't tampoco have any el information caso here de because it was not necessary pero for the test. básicamente cuando pulsamos But encima here, when de you un, press de on una, top de una or when isla, en you un stand have the concreto, arrow pues va on a salir la top of an información island or a de la stand, empresa you will que have the podríamos information of the directamente company. visitar. Si yo, por ejemplo, pulso sobre este stand So, lila, for example, if I me go to teletransporto that justo a ese stand purple lila. stand, Como I podéis ver, will como podéis ver get aquí, directly ¿vale? to Aquí that tengo, stand. ¿vale? Este stand con el comercial con el que puedo I've directamente got the sales interactuar, rep there, ¿de acuerdo? and I'll be Podemos, por teleported. ejemplo, puedo otra vez volver al inventario, I irme a will otro go to stand another example y now. I'll go to a different stand. ese stand que yo previamente he visualizado qué nombre I would nombre de have empresa checked era the name of the y la company of the información de la stand empresa, su previously, descripción, qué information of the producto company, vende, pues description of puedo the llegar a company, salir what kind of directamente products they en el have, and chat, I ¿de can acuerdo? teleport directly to that Entonces, stand. bueno, vamos ahora a interactuar. Como Now we veis, are going to interact. podemos interactuar de varios niveles. We can El interact primero with es different levels. interactuar a un nivel So global, first of all, del at the nivel feria. global level, in the fair, Vemos que Jesús nos ha escrito un Jesus has mensaje, sent a ¿vale? Y de hecho message. viene por aquí, pero He's ahora coming. vamos a interactuar de Connect con diferentes niveles. Ahora mismo, We're going to pues, interact in veis different que levels. estamos escribiendo mensajes. Todo esto se produciría We a can nivel de write a todos los message. pabellones de la This feria, can be done ¿de in acuerdo? all the pavilions of the fair, De okay? manera que, bueno, también se puede comunicar ciertos So we eventos que se can van a producir en un determinado communicate the momento con events este that we are going to chat. Esto puede ser realmente muy masivo, visit, ¿no? for example, with the Puede llegar a chat. ser muy lioso, pero sí que es cierto que puede ser bastante beneficioso. It could be very Evidentemente, luego también beneficial tenemos nuestras if we use it propias properly. herramientas para evitar We've got spam our y own tools as uso well no to adecuado avoid por parte spam de and determinados usuarios, ¿de misuse of acuerdo? Esto from también some supone una users. vigilancia para la So feria, we are tenemos igual controlling que the fair como as si fuese well. una feria presencial, ¿no? El nivel But same thing local as could happen es, with the traditional fair. como bien escribe ahí At the en el chat local Jesús, level, es el chat this is a the nivel chat de este pabellón. Es for decir, this cualquier pavilion, evento, this cualquier specific mensaje que se pavilion. quiera So the transmitir messages that a you nivel want de to este pabellón convey va a in this aparecer pavilion en will este appear at chat. the local Podemos level, interactuar local aquí de chat. nuevo a nivel de pabellón. So that will be for the Luego tenemos pavilion. a nivel We also grupal have a con group determinados level usuarios with some que, users. que están presentes. Puedo So there will be precisamente users generar un grupito with some users that are de todas present. estas I can personas y create a poder group interactuar con and I can interact with all of them at the estos same time. asistentes, comerciales, There etcétera, would ¿no? be Si like pulso aquí, por attendees, ejemplo, sales reps. eh, If I press here sobre Jesús, ¿vale? on Puedo hacer un Jesus, grupo, I can ¿de create a acuerdo? group with him. Me llega una invitación. Exacto. That's an invitation. I accept Exacto. the Y luego, invitation. pues puedo pulsar directamente I can click here sobre directly Jesús, ¿de acuerdo? on Y Jesus. poder, tengo que aceptar yo también la invitación. I need to accept the obviamente. invitation as well. Exacto. And Y we are ya, already in the como group. estamos en el grupo, podemos directamente hablar de nuevo. So now we can speak Estamos en el directly grupo in the group. y puede ser pues formado pues varias personas. So we could have several people. Exacto, podemos You aquí can hablar invite con- anyone, and if they accept, you'll Perfecto. be in the group. Now you are the group Grupo, por manager. aquí, precisamente acercarme a otro usuario. So I can approach another y, user. bueno, I can invite her. tendría que haberlo metido aquí en este grupo, pero bueno. Me tiene que aceptar, pero bueno, She needs to accept. esperamos que nos acepte. Ya te voy a Hope invitar she a ti does. a un canal privado. Exacto. Y ahora tenemos la tercera vía. And now we've Aquí got está, another aquí está, type, canal privado. Que nos private invitan channel. por la parte de canal We are privado invited here para to mantener a una conversación. private Esto, como channel podéis so that we entender, can es have muy private útil para conversations. precisamente This is very useful. en el canal privado selecciono con la persona con la que I quiero need hablar. to select the person that I want ¿Vale? to talk Le puedo to in the enviar mensaje. private way, and Muy I útil, can pues, send them a porque a lo message. mejor, So this is very se useful quieran establecer because you may comunicaciones want to have privadas entre communication, diferentes, private trabajadores communication y with también different determinados workers agentes comerciales que or different sales rápidamente puedan reps. hablar con ellos a través de este chat.
So you can o talk porque to them quieras through the encontrar chat. una persona que está Or en una maybe because you determinada have zona found y somebody virtualmente that pues you os want to buscáis meet y hacéis virtually. las maneras para poder localizarnos en el mapa Or y maybe estar because you juntos want to find virtualmente, what a ¿de acuerdo? specific person is and Bueno, you aquí ya can han chat and rechazado check where the rest is. alguien I have no quiere been ser mi amigo, pero no pasa refused. This nada, person la vida doesn't want to sigue. be my friend Y anyway. entonces, It's not lo the end último of que my quedaría, life. sobre todo por veros, que no es, precisamente no es poco, es la parte And de now acceder we a go un to stand, the ¿no? Este stand, access como habéis visto, of a lo stand. podemos diseñar. As you have seen, the Podemos stand can ponerle be en estos designed as cuadritos you que veis wish. aquí, You can podemos have ponerle texturas, everything that you podemos wish, interactuar con los diferentes textures, comerciales que están pictures. You aquí can en interact with the en sales este reps that stand, are ¿de in the acuerdo? stand. Y tenemos habilitada, por ejemplo, esta pantalla, ¿vale? Para Here we've got directamente a screen hablar where you con, can talk vamos a simular directly que vamos a hablar con un comercial, ¿vale? to a sales rep. Porque claro, el stand realmente tiene sus limitaciones The stand gráficas has y lo que graphical queremos es que el producto nos lo limitations enseñen and con we calidad. want Por lo to tanto, have the product voy a conectarme presented with a con quality nuestro compañero manner. Juan de So I am Astra going 13 to talk y él nos va a to continuar Juan from continuar Astra explicando 13 and he's going to que explain funcionalidades what characteristics extra or features, podemos extra precisamente or additional characteristics we can para have comunicar de una forma in más order to inmersiva y communicate directa in a more con immersive un and comercial direct en way un determinado with stand. a sales rep in a stand. Good Buenas. morning. ¿Qué tal? Bienvenidos a Welcome estudio de Astra 13. to the Astra hemos 13 desarrollado esta studios where we herramienta de have comunicación developed muy this communication práctica e tool. interactiva It para is que a very todos los usuarios de practical la and feria interactive de eMurcia tool puedan tener un for all contacto the directo users con in un the comercial fairs of Murcia cara to a be cara able to y talk desde directly aquí to a poder sales mostrar rep. cualquier duda y cualquier And producto we con can todos answer sus any detalles, ¿no? questions Esta herramienta and we can tiene show the product with all muchísimas its opciones details. It's con got las cuales several puedes options, many options. interactuar You con el can cliente. interact with the client Comenzamos, por in ejemplo, many por ways. un chat We are going to start with a donde se chat puede incluir todo where tipo you de can have enlaces all type of a las links web que to the websites queramos that you compartir con el wish, cliente. that you want to share with the client. También existe la posibilidad siempre de Also, compartir you've nuestra got the pantalla possibility of o sharing your una screen ventana o una pestaña or a concreta window or a en el navegador. specific tab within the Todo esto con navigator un simple clic, with como has just a conectado tú click. con nosotros, está todo incluido en So la everything plataforma is de included la with a feria click. de Murcia. Y suponiendo que somos un comercial, If we are a estamos sales rep, for example, atendiéndoos y and we are podemos ir talking to mostrando you, we las can show webs you de all las que the están webs interesados los clientes, in which the clients are diferentes interested. webs, incluso We can show you un different catálogo webs. We can show you a catalog, online para catalog. mostrarlo directamente al cliente. Y también hay otro tipo de webs There más is complejas, ¿no? que also nos puede mostrar a more complex tres type of webs that dimensiones, we can have, a cualquier tipo 3D de type exposición with en any tres kind of dimensiones de lo que exhibitions queremos in mostrar. 3D. Sí, un momento, Juan. Sí. Just Es one que no sé second, si se Juan. está viendo I lo que don't know nos está if explicando, we can see what he is porque explaining. Tendríamos que compartir la pantalla de We Juan would para que have to realmente share él Juan's vaya screen haciendo so un that seguimiento he can do a follow-up de cómo funciona esta sala of virtual. how this Desde las virtual room herramientas, works. además de el audio y el vídeo, The que tools, nos the muestre audio, también, the pues, el tema del video, chat, the cómo poder chat, compartir una how to presentación, share a la pizarra presentation, interactiva. the Sí. interactive board. Entonces, en este caso, voy a compartir mi Yes, in this pantalla. case, I would like to share my screen so that you can A see ver si- everything. Ahora mismo la pantalla es la de David. Hay que compartir en realización la We are pantalla, aunque going se to retroalimente, share the screen. pero ahí ahora tú nos podrás hacer la demostración. So that you can show us como- everything. hay que tener en cuenta que ahora mismo, yo por ejemplo cuando había accedido habéis Now, visto que when no he I puesto volumen write, ni nada, I porque hay una haven't complejidad que realmente todo esto sería con un único specified or canal, pero adjusted al the hacer la volume. retransmisión de este evento con When we con la retransmit misma or herramienta con la broadcast que this precisamente event se with the enseñan las same comunicaciones tools en la feria, that we use for the pues hay una communications labor de in the fair, realización que tenemos justo
mucho aquí detrás detrás de cámaras. There is Entonces, a big work and tendría que effort that we visualizarse have to do. la pantalla precisamente de Juan. But Para we poder ver should lo see que nos Juan's enseñe lo screen. que precisamente comunicaría con el cliente. Entonces, Juan, vemos si podemos visualizar. Juan, let's see if you can see your screen. Juan, adelante. Go on, Juan. Sí, estoy en ello. I'm trying. A ver si se puede acceder. Let's see if ¿Pueden we ahora ver mi can pantalla? see, if you can see my Ahora sí. screen. Eso es. Okay, I can see it Justo. now. Perfecto. Como estaba comentando, podemos compartir So nuestra we can pantalla share para our screen mostrar los diferentes enlaces to show the different a links nuestras web to donde different explican nuestros websites productos. with our Podemos products. incluso lanzar un vídeo e incluir el We sonido can si include a video with a sound if the clients wish to have more information in detail. We can have online catalogs. They can be shown at the same time as we explain them. So there is a full range of tools to see the products and to answer the needs of the client. There are very advanced or progressed platforms that explain everything in the 3 dimensions. And this is very useful for architecture and furniture, for example. And within the tool, we've got the presentations. I don't know if you can see the presentations. Sí. ¿La vemos? Yes, we can. Es un documento compartido. We can see a shared document. We can share the PDF file that could be a catalog. And the client, when they go to the reception desk, they can download that document directly. They can interact, we can interact with all the needs of the client through the public chat or through the shared notes that can be designed with the participants of the room. We can design a quote with a shared note. For example, and this is what we have created in Asta 13 for eMurcia. If you have any questions, you can contact us through the chat, or you can click on any of the screens within the fair in direct attention. Thank you very much. Muy bien, pues como Very habéis visto, good. es una herramienta So as you have seen, interactiva en la cual it is an comunica. interactive Yo creo que había tool. una idea en el génesis del proyecto que era When we que la feria created the virtual también tuviese project, una comunicación, I ¿no? think con el that realismo, we que had the tuviese siempre idea un agente that the comercial virtual fair responsable is de la a kind empresa, of communication de todo el with marco, the people virtual, participating, para que diera veracidad y diera so that it becomes true, it ese becomes realismo y, real. por If supuesto, we también don't esa have the comunicación communication directa, with the ¿no? que es participants, tan the direct importante, ¿no? communication with the en las ferias, participants, ¿no? it wouldn't look Los like something negocios real. y las empresas So siempre this se basan direct en la communication confianza, is ¿no? Y muchas veces is always necesitamos the unos basics estímulos for reales, trust ¿no? Para of the companies. seguirla, We need real y por lo stimulus tanto, pues, to bueno, todo be este able desarrollo to feel hace it like a que reality. este mundo del metaverso, todo este So mundo this virtual development siga makes this totalmente en metaverse contacto, ¿no? world to be con la in realidad, con contact esas with ferias reality. presenciales, fue lo que So dijimos al principio. in Esta contact herramienta also with the presential es fairs. un This complemento tool is a complement a to lo que ya the realmente hemos traditional ha fairs existido, that esa have presencialidad, esas existed ferias for a while. presenciales en las cuales estamos todos acostumbrados, pero We are all vemos que familiar realmente with these este traditional nuevo fairs, but mundo we can see that this que ya es new actual, world pues tiende a lo that is híbrido, ¿no? A already intentar present seguir en la línea, has the como lo trend hemos hecho con towards anterioridad, hybrid de lo events. presencial, porque sabemos de lo importante So we are que aware es of the vivirlo de una fact forma that real, it is very pero sí, por important to live supuesto, this in a estar real way, abierto
but we are estas nuevas open to other comunicaciones, a alternatives estas for nuevas communication, to participaciones, other participations, que nos van a hacer que so realmente pues, that los we proyectos, las can ferias, las make convenciones, projects los negocios bigger, pues, se sigan desarrollando, business ¿no? Y no can haya continue límites to be developed únicamente without any limits. para poder pues, tener acceso a esa We can have información access to the y demás. information in a limitless Os way. invito a que si tenéis alguna So duda, if you have any nos podáis questions, please escribir en el be in chat contact. estas You can write it on cuestiones. the Si chat. queréis participar también If con you want alguna to pregunta, participate podéis with some habilitar questions, you can raise the vuestras hand cámaras y vuestros micros with de your esta mic sala and your virtual camera y in the virtual estaremos room, encantados de and we'll poder be happy resolverla. to answer David, any of the questions that you may te have. cedo la palabra por si David, quieres I hacer give you algún the resumen floor just in de case you esta want to experiencia que hemos summary estado this experience presentando that we have esta mañana. presented this morning. Pues gracias, Ricardo. Thank you, Ricardo. Bueno, pues la verdad es que estos 18 meses han sido muy These fructíferos. 18 Ha months sido también have complicado, ¿no? meant a big Porque effort. realmente hasta They have hace been bien poco no hemos complicated podido because compartir we espacio were not físico able por to todos share physical por todo rooms because lo of the acontecido. Y restrictions es una that we ironía, had ¿no? with Porque the realmente lo que pandemic. hemos And hecho this es un is ironic, proyecto actually, de because we have virtualidad made a project that y is hemos echado en virtual falta lo físico. Por lo and tanto, we no es needed algo que the queramos physical contact. abandonar, es algo que So it queremos is not simplemente something that we want queremos to potenciar abandon. We don't want to abandon the lo physical físico con lo contact. virtual We y want para just to generar un mayor mix impacto a physical nivel and mundial. presential Y al final with eso es virtual so lo that we que, have a lo que bigger and pretendemos. global Si no impact. existimos This is en las our redes, aim. If we en un don't mundo como el de exist hoy, in es the como si no social existiésemos. media today, it means Y that eso we a nivel de don't empresas exist. And es that's un for pensamiento muy all potente companies. That's a very powerful que se ha de thought tener también that we have to en bear cuenta. in mind. Y ya sin más, simplemente pues volver a So, agradecer a todos mis thank compañeros you por este again, all excelente my trabajo. colleagues as Y well ahora for this queda excellent el siguiente job. paso que es, bueno, pues, And implementarlo now y the que haya next interés por step parte is to sobre todo implement gestores de it feria para and que to get the poco a poco en interest los of the siguientes fair managers meses se in the pueda following empezar a months utilizar esta so herramienta, that we can sobre todo start a using nivel this tool regional aquí at the regional en la level, región. mainly here in Muy our bien. region. Pues por aquí nos ha llegado Thank you very much. una pregunta. We've got a Nos question. dicen una pregunta en privado que There qué is a costo private supondría question. implementar What estas cost herramientas, would qué coste supondría para mean una the empresa en implementation una of feria real. these tools in a Bueno, real pues fair for a company? realmente hay que tener en cuenta, We- perdóname, lo contesto yo, ¿vale? Porque I will answer como this, veis, estos temas okay? de costes económicos y demás, como coordinador Everything that has to do with costs, I think I can precisamente este answer. proyecto lo que nos ha dado, gracias This a la project, financiación que hemos podido thanks tener to the de funding los that we have diferentes obtained agentes de la Dirección General de through Comercio the e Innovación, General a través del Ministerio Directorate de Ciencia y of Tecnología, los Business fondos and nacionales europeos, Innovation and also the nos ha European podido dar la funds. oportunidad de poder This has given us afinar the bastante opportunity con el beneficio to finance part of the costs. de plataformas. Si nos vamos a ejemplos If que se han we tenido que want to producir de have forma forzosa, como puede examples ser la feria que that have comentaba to antes, be that had to be con un done in a volumen muy forced grande, way, por ejemplo, like como es la in de the fair Marmomag, that I los precios ahora mentioned mismo before, para like in una the herramienta de Marmomag este tipo, pero fair, tremendamente the básica, prices for a es de basic unos tool 150 euros were más about impuestos para 150 euros cualquier plus VAT usuario for que vaya a any participar de user forma that física is en la going to feria, participate in a pero tiene que physical pagar way una in the cuota, fair. They tiene que need pagar to pay obligatoriamente, aparte de 150 del euros acceso a esa, minimum, y los sueldos apart que from tengan que the comprar access and all the things that they have to en la feria buy física. in the Aquí estamos physical fair. hablando Here, in this de kind que of no projects, simplemente es como tu espacio dentro de una página web you've got a y que se space recibe in a algún web. mensaje en los If productos they que tienes write a colgados, message te to llega el you, mensaje y luego you will ya get the haces una message, comunicación and tradicional. then Pues you can bien, have aquí, traditional como habéis visto, communication. es un metaverso. Here it is Es a metaverse. una feria paralela It is a a la parallel feria, fair a la to feria the existente, traditional fair, donde the la existing interactuación fair. es muchísimo The más cercana interaction is y más closer, fluida, como nos ha podido mostrar it's Juan, quicker, a la as hora Juan de poder has mostrar mentioned. productos, You can show a your poder products in a mostrar better way. catálogo, You can show donde esos productos catalogs. se pueden comprar The products directamente a can be través de purchased e-commerce, directly through mostrarlo a e-commerce. través de un showroom en You tres can show dimensiones. that Todo through a esto se puede 3D realizar de showroom. forma muy This directa can be con done los in a very comerciales, direct way with the sales como se reps. podría hacer en una feria, una feria real, incluso a lo mejor más rápido, So porque maybe lo quicker tenemos than todo in a ya preparado traditional en fair el because ordenador everything is ready in the para poder computer. enseñarnos. Falta el estar en la feria y tocar el producto, ¿no?
The only thing that is missing is va a to ser muy touch the difícil de product. competir, This is ¿no? going to be very difficult to get from the hasta technological en point of desarrollar view. I think we've esa got many tecnología. years to Entonces, come in order teniendo en to cuenta reach esos this. precios So y bearing dimensiones those de prices, servidor, if you tamaño de want to feria, take into account the normal prices that you have to pay cuántos for a fair, comerciales, cuántas empresas if you want to participan en take esa into feria, account how porque la many escala companies también can influye en participate in the precio, virtual fairs, pero sabiendo because ya de the otras scope ferias muy can grandes also have que an tienen ese impact precio on the y price. But no es por if you think menospreciar, about the pero prices son that you have to herramientas pay que for se a han hecho muy traditional rápido por fair, tema de pandemia y las ferias en ese if, momento no han considerado más for desarrollo, example, realmente you take son into precios account a que big para fair, lo the que scope of cuesta the una prices is feria going to be bigger. And the prices presencialmente the fees that we are talking barajar here precios por about, menos de 200 euros it's para poder tener very, tu espacio virtual it's a price that is durante very, todo un mes. let's say, ¿Cuánto cuesta un banner? affordable. Que un banner ya en cualquier sitio te puede If you costar, want to en un think sitio que no how tiene mucho much impacto, a ya te puede banner costar will eso. cost, it Entonces, will cost you, los precios a banner will realmente son, cost you maybe what you pueden llegar a ser can muy pay for económicos this y fair. pueden So dar prices para can be muchos. really affordable for the Muy bien. companies. Pues parece que no tenemos ninguna pregunta más. I don't think we have any other questions. Entonces, Miguel Ángel, ¿quisieras decir algo? Miguel Ángel, do you want to say ¿Quisieras something para ir else cerrando in order esta to close presentación? this Sí, bueno, presentation? en definitiva, como ha comentado David, Yes, as no se David trata has de commented, sustituir we lo que puede don't want to ofrecer replace traditional una fairs, feria presencial, sino presential más bien fairs. complementar We y want to complement them. brindar herramientas We a want las to empresas para offer que, tools for the digamos, companies puedan asistir en so that situaciones en they las que a lo can mejor exist in situations tendrían or que attend descartar in esa asistencia o esa situations posible where they visita, wouldn't be digamos, able to go in poder person, dar las capacidades and to para poder asistir multiply the a este capacities tipo de of eventos. attending different En definitiva, events. como hemos comentado, hoy en día actualmente The pues, es situation that we cambiante, have today is digamos, la changing movilidad completely. se ha visto Mobility afectada, no has solamente, been como hemos dicho, affected, por temas not de pandemia, only sino because por of the otras pandemic, circunstancias, la but crisis because of energética other que también circumstances. ahora We've got mismo the muy energy presente, crisis ¿no? No that is sabemos very exactamente cómo va a present ser el today. futuro For del example, we don't know transporte. exactly how the future of the En transports definitiva, hay will una be. situación un poco complicada con todo esto So y, the situation por is quite supuesto, complicated este canal digital with all this. And this digital actual, channel that digamos we que se ha have impulsado currently mucho, que hoy en día en cualquier empresa, is a solution. Today, estamos hablando de any teletrabajo, lo tenemos company ya totalmente can asumido, o talk sea, about esa working vía from digital, home. esa vía The no digital presencial, way is a brinda reality importantes ventajas together with the puede aportar presential mucho part. a And the las digital empresas. part can contribute with Muy bien. added value to the companies. Pues, Jesus, ¿quieres añadir? do you want to add something? I think everything has been said. I wouldn't know what else to say. Just a sentence. Okay, a sentence. eMurcia is great. Es un proyecto muy interesante. It is a very interesting project. No, por lo menos la parte de desarrollo At de least videojuegos, para mí, porque yo nunca for he the video desarrollado gaming videojuegos part, online, y para mí ha sido un reto, la verdad. this Toda la has been parte a online. challenge Pues to te me, felicito all the porque, online desde part. luego, toda la interfaz, Congratulations, todas because all the las herramientas son interface, all the magníficas tools y are desde luego great. que todo el equipo de la And UNU all the habéis team hecho of un the trabajo University of extraordinario. Murcia has Un made equipo an pequeño. extraordinary team. Sí, Yeah, you have to efectivamente, y bear este in mind proyecto, as pues, well that it was a efectivamente ha sido un very experimento, small ha sido team. This project has primer been an escalón, un primer experiment. It has paso, been like a ha sido first step. la verdad es que una satisfacción It's poder been a trabajar satisfaction to be en able este to consorcio de work empresas, with this consortium of aportándonos cada companies, uno de nosotros contributing nuestras with capacidades, our nuestras own experiencias, capacities and nuestras skills, visiones, experiences, viendo visions, cómo podíamos mejorar checking how to para improve generar este in order to embrión create de this, proyecto let's say, que yo creo que todos fetus estamos muy of contentos, a todos y muy project that satisfechos. we are Y bueno, very ojalá, happy with. efectivamente, tenemos mucha ilusión en And llevar we are very este desarrollo motivated a la to get práctica this para que development realmente ya into vea la practice, luz to en implement it una próxima feria. in a Ahí las next tenemos, ¿no, fair. David? So Tenemos que the ir first are there, hay que ir a we por ellos. just hay que ir a por ello. need to go for them. Muy bien, pues muchísimas Okay, gracias thank a you very todos much por haber estado ahí, to all of you. por haber mantenido la Thank you atención. for Cualquier having duda que paid puedan tener, attention all the seguimos time. If you have a su any disposición. questions, we will be Y available muchísimas for gracias, you. nombrar al equipo de Hasta 13 que han Thank estado you, aquí detrás Hasta haciendo 13 as esta well. They have realización, been at the back llevando a doing all cabo this. esta emisión. And Y sin with this más, muchísimas broadcasting, gracias y buenos thank you días a very todos. much and good morning, everyone.